Hello and welcome to Zimbabwe Daily. I am your host, Mpambwa. So today we are joined by 3 guests. This is NAYO in partnership with Accountability Zimbabwe. So I'm going to let you guys introduce yourself and tell us a little bit about yourself. Pangiti, Ward Councillor with Unity K. Thank you. Robson, youth in Chitungwiza, recent graduate. Thank you. Thank you. Hello, viewers. I'm Nyarai Chamba from Chitungwiza, Sengeza 4, Ward 14. I'm a youth volunteer with Polite Africa Trust, a recent youth organization. Okay, Zimbabwe, we are talking the impact of gender-based violence on youth as a service delivery challenge in Chitungwiza. So I'm going to go back to you, ma'am. Please tell us, what is gender-based violence? And what comes in your mind when we talk about GBV? Oh, thank you so much. Kumbunikizwa kwevanhukadzi kuburikidza nemhirishonga inenge ichiitika kuvana vechidiki nemadzimai makuru ari mukati medzimba nevasiri mukati medzimba. Okay. Yes. You, Robson? Well, I think it's violent, I would say harmful acts directed at an individual because of their gender, whether it be male or female. Okay. I'll just emphasize zvatotaurirwa already. What comes to my mind when I hear the word gender-based violence, the first thing that comes, threats. Could be threat. There's also some killing involved, and I also think about a lot of victims. But generally, gender-based violence is just any form of violence directed at a male or a female because of their gender. Okay. Okay, so please, I'm going to ask you to explain further the types and forms GBV takes. All right. Akawandisa ndomadoma yese, but kune ma physical abuse, emotional abuse, akawandisa ma forms of abuse anowanikwa munharaunda dzatigere. Okay. Yes. Zvinobatanidza vanhu vakati wandei, either mukadzi, murume, but mostly kuvana vechidiki ndo vari kunyanya kuaffectwa neGBV. Okay. Nemadzimai. Yes. All right. You, Robson? On forms of gender-based violence, the first thing that comes to mind is sexual violence. Okay. And then there's physical, yeah, and then mental. Okay, yeah. And some would argue, say, economical, but I'm not sure about that one. Okay, yeah. Okay, so on top of what is said already, the main 4 ones, the physical, psychological, and economic, I would just maybe say a few examples. Like on economic gender-based violence, we are looking at violence whereby maybe a woman, for example, since it's usually directed towards women, a woman, for example, anenge achinyimwa mari or asingatengerwe chikafu kana kuti left alone to take care of the family by the husband. And then when we also look at psychological gender-based violence, tokutarisa when someone is abused or threatened such that should not disturb their emotional state. So for example, tokutaura kuti munhu anogona kunge achigara achingotukwa kana ari mwana, maybe an orphan anenge achingonzi uri mwana wenherera hapana mai vako here panapa, and which really disturbs their emotions. Yeah, sure. Yeah. Okay, I'm going to ask you again to explain the impact of GBV on youth as a service delivery challenge in Chitungwiza. All right, thank you. Inonyanya kuona zvichibata especially takatarisa neChitungwiza maringe nekugara kwatinoita, like iko zvino zvakuna mvura, vanhu vanoenda kuzvibhorani, pavanosvika vombunikidzwa kunzoya tirare tese tiite bonde kuti tikupe mvura, vanenge vachitukwa, vamwe vanenge vachibatwa kuti vawane mvura, zvinozopedzisira kusvika vana vabatwe chibharo
vakagarira kusvika usiku, mvura isina kuya vari pachibhorani, zvinozoita kuti vana vamwe vazviuraye, vamwe vazopedzisira vakuita zvavasina kufungira zvichibva kuburikidza nembunikidzo yavanenge vachiitwa. Alright, yeah. So tongoti ma-explainer at water points. Yes. Okay. Yes. So you, Robson? Okay, I'm in agreement with her when she says there are some issues like the share of the that's the main issue with needs. Yeah. So it's like mkazi anaenda kubo, right? Aenda kubo, anaenda kwenye queue. After kwenye queue, she stays by queue and ugara supposed an hour or 30 minutes. Ariko. And then paanozodzokera kumba, anosvika chinzi nemunhu kuonga uripi wakundiwirira panapa stuff and then mishonga yatanga and then zvaitika izvozvo vana vanenge vachiona vakutanga emotional trauma and stuff. Yeah, sure. So the moment vana vaona such acts first zvichavaafecta ivo kuti vanenge vachafunga kuti this is the normal, like this is the way we do things. Yeah, sure. And then kana kuti achanoti azvavisiri izvezvo ndinotaura kuti azvavisiri zvanditika vachatotsvaga escape vakuenda kumadrugs. Saka ndikuonenge ndo main effects, like main effects echita-based violence ifanike kumayouth. Vanotsvaga escape kwezvinhu zvitraumatic. Yeah, sure. Okay. Ma'am. Okay, so coming from an organization that engages and interacts with young people, from the few conversations we have had with young people in Chitungwiza, we are noticing that when it comes to service delivery, us as young people in Chitungwiza, sometimes we are left behind, or rather we are not well informed with regards of how to access the services. So I would mention some of the main services that I think most young people violated or they rather face gender-based violence when they're trying to access those services. So one of the major services is the healthcare service. So for most young people, we have had challenges whereby just after COVID, some very young girls were actually pregnant. And for them to go and seek healthcare in our mainstream hospitals, it was a challenge, because when they get there, those people who are serving them, or the nurses, of which we think most of them maybe are not well trained in offering youth-friendly service, they would come through and say, iwo mwana mudiki-diki anenge iwewe form 2 zera rako kuita nhumbu. And they would throw all kinds of words which would lead to emotional abuse. So you would find that even young people, those who are having challenges, anenge ma STIs or even any other health issues, they would shun away from taking up healthcare services. Then the other service which we think again is a bit challenging in Chitungwiza is the collection of refuse. So usually we have refuse collected once every week. However, nepopulation yedu kuchitungwiza and uye nekuwanda kwatinenge takaita vanhu vanenge vachigara pamba 1, collection of refuse maybe might not be enough. So we're having a lot of young people being sent out Manero, and especially girls, to go and maybe throw that refuse somewhere else, a distant from the house, and maybe kuri dark, akunama lights and all that. So we end up having those girls finding to akomana tunowaperekedza kunorasa mararai, and in the process they are physically abused or sexually harassed. And for them now it becomes normal because they do it every day. And just to re-emphasize on the water points point that was mentioned already, we also having challenges whereby young people, because Vaskana mainly, they are expected by society kwenda kumvura. When they go there and they find with their long queues at these bush pumps, boreholes, they would try to figure out, pama boreholes, mazhinji, they are bore marshals or bore touts. Saka vanenge varipo, they would just say, but akakari right, kari fresh, these young girls. So we end up with violence against young girls and women. So I think that's those are the major service, public service areas at Rukusangana and gender-based violence for young people in Chitungwiza. Okay. So you guys, none of you explained about transport, the challenges they face at the transport.
You explain. Yeah, ichokwadi especially pamabuses kuenda kutauni unoona kuti vanhukadzi vari kumbonikidzwa zvakanyanya. You find kuti vanenge vachitukwa zvinonyadzisira ende panenge paine kiu yekuti munenge makabatana zvokuti uendapo autobatwa kana magadziko kana mazamu muchingogumana. I think tinofanira kuita first priority kuti vanhukadzi maybe vawane special attention yekuti tione kuti tingazvifambisa sei kukwira especially mazuko ndo mune basa mune muchitukwa zvinonyadzisira maybe vana varipo maybe pane vanyari kanyi maybe even vanhu vekucommunity vachiona chingoharaswa tiripo. Thank you so much for that. Okay. Yeah, maybe kuti kana kuti vakadzi vanomira line ravo. Yes. Ndo zvandinoona zvinotibatsira kuti vakadzi line ravo varume line ravo. Yeah, because you see vamwe vanotoposa kuita pressure kuti vangoita zvavanenge vachida kuita. Okay. Robson. Okay. Yeah, ichokwadi. Ndozviri kuitika. But then you guys, who tell as if isusu abuse for? No. It may seem as if I'm trying to prove a point or something, but I try to go for mirrors right. I know who. That is not where Zuku. Ndati ndipinde mune mawisha ari kumazwanaka anditiya. So what happened was ndasvika ndagara ndandindega ndika totanga. And then vapauya these two ladies. Vapinda kusaidu. Vanekaswa pakati. I'll tell you, that was the most uncomfortable. I was abused. I understand. So my point is, I think we're in the transport sector. Because right now, what the reporter police I was harassed. Dude, you're the guy. You do the harassing. Yeah, I wondered. I get your point. You are Rumega. Yeah, Okay, so good transport. Let me say, I think firstly I would want to applaud the government and the city fathers for at least maybe trying to give us a public transport system better than what was there. As much as maybe it's not yet adequate for us, in our different areas, I think at least it does have a bit of decency. Because I would want to relate 2 years ago, tichenda pamakombi, kwedu kuchitungwisa pamshikashika. Once you get there, wakutodonzwa, sister, muenda kupi? Momsi, wakapfeka zvakadai, muenda kupi? Kana vari vakatsvuka, iwe muyellow boni, so it was a bit traumatizing for most women. And you would know that once you get there, you should hop into one combi or another, or else you're in trouble with mawindi. So at least the coming in of Supko, iri kumboita ichidzikisa mbichana matowels, which we think their behavior was becoming uncontrollable even by the society. As much as anenge ari mwana rotobva kune vanhu, once they would get in pamshikashika, they would turn wild. So tikungotarisa kuti as much as the public transport yavo available, though isati ave yakukwana, the private transport that is still operating, we are having my issues ekuti kana uchida kutokwirawo sevanhu vechikadzi, and I'm sure you'd all agree with me that most women commute compared to men. Most men own the means of transport. So kana uri uchibvawo kumaraini uchizoti kusupko kuri kunetsa, I would spend so many hours standing there. Ukaona kune kamufesiwo kana wababa vekumaraini vanenge vane private transport yavo, wakungoti saka munopfuura nguvai muzopota muchindipikawo, and it starts from there. And mangwana watova number, and next weekend you guys are going out, and there's a great likelihood of sexual abuse and other issues to emanate from there. Okay, so during coronavirus pandemic, patori nekuti macases eGBV akawanda. The cooperative explained anything about it.
Alright, ndiri kuda kuti chinhu chakaitika ndechekuti hurumende yakanga isina patakenda mulockdown pakanga pasina kunyatsogadzirwa nzira dzekuti vanhu vangabatsirikane sei, zvakaita kuti vanhu vasvike pakumbonikidzwa nekuti kwakanga kusina transport yakanga yakati wandei, makanga musina zvikafu, kwakanga kusina mvura, saka vanhu vaimbunikidzwa vachingochinjana sex nekuti maybe hawana chikafu sex nekuti tawana mvura because mvura yainetsa and that time yaikosta 10 bond 2 buckets kuti 7 kuchitungwiza zvaive zvairemera vanhu though yaimboya apo neapo asi vanhu dzimba zhinji dzakaparara. At the same time mukati medzimba mumo maigara vana baba naanamai, vana baba vanga vasingaende kumabasa vaingogara vachibvunza kusaka kuti toziva matopedza iyo yakanga iri futi GBV yaitoitika violence yaitika mukati medzimba nekuti vakadzi vakashungurudzika especially nevarume vachingosaka ndo madyira munoita everyday saka ndo mari haikwani vanhu vakatambudzika zvisingaitei. All forms of GBV dzakaitika munguva yelockdown because vanhu vakanga vasina kuzvitarisira, makava nekushungurudzika kwakanyanya. At the same time vana vechikoro vakanga vasina kwavanoenda, vaiswera vachingobatwa mazamu, makabva nhumbu dzakawanda. Thank government yakatipa nyaya yekuti vana vane nhumbu vatorwe back kuenda kuchikoro, zvakatibatsira because vanhu vazhinji tatakutarisa kuti maybe havasina kwavachaenda noupenyu but vakadzoswa kuchikoro though vachinida more counseling kuti zvisazobate vamwe vana nekuti vamwe vana vanenge vafota vakadzoka kuchikoro ipassport yedu yekuti tikangopiwa nhumbu tinodzokera kuchikoro. I think zvinonida hazvo time but I think that kuti zvakatibatsira kuti zvifambe zvakanaka. Okay, Robson. During the COVID year, I actually call it that. My cases GBV I would be honest akaraisa wazenge isiri nyore kuti maiswera munhu wese makagara mufuru house makatarisana ndopona fange isusu the nails takuti uwana hausudzikina vana uwana zvazvakanga yeah mudai saka you find that most of the time one male would actually to terrorize the whole family because he and he breadwinner and in the fishermen wherever kana suppose mai vaimukira vachita musika wavo kana vaimukira vachienda kusupermarket kutengesa stuff zvazviclose anditika saka vanenge vasina financial means yekuti vazvimirire, vanenge vada mari iri kubva kupi kuna uyu. Saka isusu manje youth nemafemales vakafesa a lot of challenges because vaida kutsvaga a way to survive. In the fish, these guys are by the power, by the financial muscle. Vakatenderesa vanhu. Okay, I'll go back to you, ma'am. Okay, well, I think we could even write a book about the GBV forms that came up during lockdown. I think it's presented us with new dynamics when it comes to GBV. I'm sure most people would agree with me. We have more ladies in the education sector than males. We have more females in the healthcare than males also. So during that time when those males were in informal trading, we understand that as families we should help each other and support each other. But then we also forget that these males were not trained in that way to support us as ladies. So because we are working as frontline workers, dealing with these COVID cases and all the fear, and we come back home and we find that men clean the way you want, and those kids maybe or 1 and 2 was not done. Pakaita wondo, like psychologically and verbally, most men were reduced to kids, if not lesser than that. So I'm thinking maybe takangotarisa that example during the pandemic. We as a society tinebasa rekuita to nurture our children the way we would want them to behave as they grow up, because the challenge the man was used that the woman would come and clean and cook. You would find everything done auto at home, informal trading. But now during COVID,
anenge ari pamba asiri kubasa, and because vakadzi maybe they were frontline workers, kumba anenge akutotuka uchinzi iwo uri useless yemurume, vamwe varume vanenge vachingwavha-ngwavha, iwo uchiswera pamba ndodzoka pasina kucherwa mvura, because they are not used to going to the ball, they are used to make sure kuti nindangouya chete nemari financial and everything else is done by the woman. So also during COVID, for young people, we also noticed kuti just after that there were an increasing number of cases of young girls, I think between the ages of 14 to 17, they wangwari almost ma form 2, form 4, who became pregnant. And if you'd like to look at it, vamwe vana vacho vaitoita pamuvira vana vari kutogara nevabereki, vabereki vacho varipo, and they would sneak out and have that as a form of entertainment, I guess, because maybe I'm sure they would not understand the consequences. And also, I was just having a conversation as I was on my way here, and I was made aware by a resident area kwedu kuti during COVID vana vaitoti vakauya kuzotorwa nemaboyfriends vaitonzi izvoni saka uyu waenda naye nhasi atadzowo kutenga chingwa nemafuta, iwo unyatsoziva kuti panapa hapana mafuta, mwana ari kuenda kuchikoro uyu, asi nekuti kune lockdown ari pamba, mwana anzototi achindipai foni ndimufonere kuti auye, and the parent would give the phone, mwana otofonera mukomana ouya kuzomutora, they would go out again. So when they go out again, chichi chanoitwa kusvika mwana uyu achizodzoka negrosari rakakwana riri kudiwa kumba. So I think as a society tine basa hombe rekuita before we even start to point fingers at the government and the respective authorities kuti vari kutiregerera. I think isusuwo society tikuzviregerera. Yeah, chokwadi. Yeah, Kasi, I want to ask, what is the council doing about this to improve life of young people? Okay. All right, thank you. Tingati zvoni isu tisi titori nebasa semadzimai nevarume macity fathers and mothers ari kukanzo ekutoti titoraise awareness, and tine makanzelors akanga achitoita campaign neawareness yekuregerwa kwemutoriro, kuregerwa kwechi, kuti zvitambike, it's not easy kuti zvitambike mucommunity, but vanhu vari kuita vachinzwa, even patinotora vanhu kumabasa tiri kutospecialize nevechidiki, madzimai, vakomanawo vechidiki, kuti at least vakaenda kumabasa some of the things zvinoita nani mudzimba dzavo. Yes. Yeah, you Robson. Panewo muzvinhuwo zvaunoziva here zvakaitwa necouncil iyi nyaya yekuti council yakatibatsira sei, maybe kuwati kwangu so far satazviona maybe ndinoziva so far satazviona because pa-COVID anditika during the COVID year, most of the guys, most varsity kids, anditika vainge vakagara vachitamba online classes, so vakapedzisa vakuita zvizvo zvekuti since vangoswera pabasa zvokunatika vanga vakuenda kumani, vanoenda kumabhesi, so iyo inge imwe sector yemavarsity kids, and then vamwe vautaurana nemadhara awene zvakuitika apo pane bhesi zvofamba so takaenda kuna kansila wedu kuti akansila zvikuita so ona madii matuita sei matitsvagiro maningi masecurity forces vamboya varedi apa kuti vanhu vachike kupaenda, at least vanhu vachaenda pabhesi zvinoita zvirinani. Maybe the question nanhasi ichiri pending, takaenda takavaudza up to now bhesi richiri functional, maybe vakushanda vese, you never know, maybe ibhesi ravo. So isusu kwedu ndozviriko. I mean, I'm being too harsh. In my eyes, council yakangogara varikubhadharwa mahara. Okay, yeah, we understand. Hope pachaichiko because Sure tichitonamata. Because anyway, let me say, I think maybe zvimwe zvatinoda kuona
the council as the city fathers vachiita might not happen in the way that we expect. But we're just acknowledging that as our council, whenever stakeholders come in to drive these issues, they allow them to push these concerns. So we thank them for that, because some of these issues is not their mandate, it's not their core duty. So them accepting that we need those stakeholders to come in and help us, it's actually a good thing that they are doing. So Tukungotariso, like Mama Pangiti has mentioned, we had the City Health Department engaging young people muma drug and substance abuse campaign, and we also had the council when they were employing my employees for the road rehabilitation. Most of them, if I would say maybe 75%, are young people, maybe people below the age of 35. And also we have managed to engage with the young people who are coming into office, the junior councillors, who are also trying to see how they can work around addressing some of these issues as the representatives of the young people. So what I would say is, for us to expect so much from them maybe would not be very fair. But for us to look at them as stakeholders who can help, because even if law is passed, batsira ku protect abantu from gender-based violence, it's not the council that will come and enforce the law in your house. It's up to us as citizens to uphold that law and to abide by it. So tiri acknowledge kuti as much as muma facilities awo mune pekuti even if you are raped you go and report, tine ma-referral places, still havasiriwo vanenge vakagara kucouncil kuma-meetings avo vachitipedzera GBV mumba medu. Saka isusu tiri kuacknowledge basa ravari kuita kusvika pariri, and again we would just want to encourage them to continue to come up with initiatives as my city fathers that would continue helping in reducing gender-based violence. Okay. I was going to ask Kochi, what do you think can be done to reduce gender-based violence in all service deliveries? All right. Thank you so much. Asi nini ndinofungidzira kuti kundoda awareness yekutongotanga kudzidzisa vanhu kuti chinotombozi GBV chii, nekuti vanhu vanongofungidzira kuti takakura chinzi mukadzi kana akarohwa ikodzero yemurume kuti amurohe, and nenyaya yepatriarchy men over women yaya yakaenda kutotanga kudzidziswa vanhu, because zvinhu zvatinofunga kuti haisi abuse inenge iri abuse, because kutonyimwa mari chaiko kana kutonyimwa zvekudya kana kubvunzwa mubvunzo kuti mazinge muri kupi manga muchitei, isinongofunga kuti rudo asi tori abuse anazvona. Saka panoda kutanga taeducata vanhu mamisha kuti chinotombonzi GBV chii, ndo number one. Then pozouya awareness yekutongodzidzisa kupinda muzvikoro, kuenda kumachurches, because kune machurches mamwe atinawo futi anenge achiningikira. Then isusu secouncil sehurumende vanhu vowana mvura yavo inobuda pamatenzi, zvisingati vana vanoenda kumarara otakurwa oraswa in time public transport yova yakazara zvekuti vanhu havambonikidzwe, havamire long queues, zvinhu zvotifambira zvakanaka. I think ndozve zvimwe zvingatomboita kuti zvive nani, kuti zvitibatsire zvakanaka in terms of service delivery. Thank you. Okay, thank you. Robson. Sezotaura necouncillor vedu vanga vachiemphasiza kuti maroots egender-based violence gender inequality, abuse of power, nema-harmful norms. So iba kutuwira inango is a suggestion nandiri kuti maybe pakatangwa tingati ma-projects anoinvolve toti munhu wese musociety. The moment vanhu vakaswera vari busy, vari occupied, vanoshaya nguva yekurwisana. Munhu akaswera vari like they mentioned kuti road rehabilitation vacho vananditika yashua tikaona varipo vakatorwa mapercentages avanhu ndizodzirwa basi varipo vakatorwa. So nandiri kuti the moment vanhu vakapiwa zvekuita ma-projects some form of employment, because ndo zvinhu zvinokonzesa gender-based violence, zvinenge unemployment chichi ndozvinokonzesa kuwana, because munhu kana aine stress hanese munhu yange means anything. So
Nandoti ma-projects, some form of employment kuti ingapiwe ndomamasolution ndona angastop gender-based violence. Angavachitaura ma-workshops gender awareness kuti hano izvasezvaita zvaizvizvi haizvozvo zvogona kudzikisa gender-based violence mucommunity. Okay, thank you. Okay, Rose, I think when it comes to addressing gender-based violence, it's going to take it would need a holistic approach, and all the sectors would have to be involved, because we are finding this GBV manifesting in different ways in different places. Saka tikufunga kuti sevechidiki pataimbogarawo tichionesana, tiri kufunga kuti kuchitungwiza nedambudziko resevhisi yemvura yanetsa. Tiri kufungirawo kuti maboreholes aripo yakaiswa mabush pumps, it takes a lot of mechanical power kuja chibhorani kusvika machera mvura mabuckets 4 or 5. So tikungoti in the short run, maybe the city fathers and other stakeholders could come through and help us to put maboreholes kumaisa kuti ave solar powered achirana nemapump, and again for them to have more outlets kuti kana tikasvika pabore hatiswerepo tichichera mvura, but rather you just get your water weienda. Tichitarisawo futi iyoyo nyaya yemvura, tiri kutaura kuti in the long run Chitungwiza as a small town it will continue to expand, so eventually and definitely we would always need our water source. Saka tiri kukurudzirawo kutiwo daiwo respective authorities aitewo chimbi kuti construction yemuda dam iitwe kuti tione water source yedu, so that eventually we have water running out from our taps. Then tichitarisawo futi ma-issues transportation, tikungokurudzirawo zvakare futi kuti vari responsible in that area ensure kuti paita provision ye-transport inokwana vanhu, and I'm sure vakakura kare would testify kuti Zupco was very efficient way back, and they never used to be some of these issues that we are coming across now. So tikungokurudzirawo kuti daiwo mabhasis iwayo awandawo. And then again, as Chitungwiza setown tiri kunzwa kuti there was a plan for a railway that leads to Harare kubva kudhara. Meno anzitofunga tisati tazvarwa here council. So tiri kudawo futi kuti ma-authorities angoita revisit that issue and see how they can work together with other stakeholders kuti pakaitawo a rail pakaitawo rail service, at least my issues at transport, vanhu vanenge vachida kukwirawo mabhazi vanoita mashoma, others can use the rail. And then tikungotarisawo futi kuti now tazoona all these dynamics of GBV during the pandemic, it says a lot about us as a society with regards to how we are raising our children and how we should raise them in relation to the changes aveko globally. So kana taimbokura mumba muchinzi vasikana ndo vanosuka, kutsvaira nekubika, I think we need to revisit that area as families, as churches, as schools, and as any setup inoraisa munhu to come up and to try and teach the other gender kuti no, we can all do this, it's every man's work. And tiripo ipapo zvakare takungodzokawo kuti kune government yedu malaws anga aripo meant to protect people from GBV. Some of them people are abusing them. Taakuita vakadzi nevasikana nepamuromo pekuti anototanga ndiye psychological gender-based violence yacho achitemba kuti ndikangorohwa chete ndobva ndanoreport obva avharirwa. So we would also want those laws maybe to be revisited and adjusted such that they also save the men, because variko varume vari kuabhiswa kunzoko asi vanenge vachitoshayiwa kuti vorepota sei. So we are thinking kuti GBV, like any other life skill inoda kugurumwa munhu achikura, it should be made away kune vanhu vachikura, kwete kuti izoda kuaddresswa kana kuti izoita noise during our 16 days of activism, but rather let them be lessons as we grow, starting from the family. Okay, thank you. I think before we round up, I just want you to give your advice to the society, especially to those who are suffering and having these challenges in service delivery. Kungova makurudziro yekuti vasambunyikidzwe kana kugara mukati medzimba, nekuti kunana musasa project
like anana chiedza, like iri pane daily news Zimbabwe, vamwe vawane counseling, vawane dzidziso dzekuti vangakunda sei GBV, rather than kungoingidzwa varimo. Tiri kuzoona kuti vanhu vari kupedzisira vaurayiwa mukati medzimba vachingoshingirira kuti murume wangu ndogarira vana, vari kupedzisira varepwa zvinoita sei kundoda kupiwa mvura, vanopedzisira vatopiwa zvirwere vachityisidzirwa vachinzi ukataura handizokupe mari mangwana kana kuti ndokuuraya. Saka vakakurudza kuti havana rubatsiro nenguva pfupi zvovaitira zvakanaka. ndichisapota mashoko ataurwa nakanzila vedu. Advice ndingape vanhu vari mugender based violence vari kusafa vese varume nevakadzi ndongoti it's not normal, hazviziri go and report. Unofira mahara, usafire kunzi murume harowe, kana uri kuputitswa enda umuripota. Thank you. Okay. So I just want to say, Kune, maybe those who haven't yet experienced GBV incidences, Kuti, guys, it's real and it's happening. So let's start a conversation as a community or as families, friends, wherever kwatinoswera. Ngatisanyare kutaura nezvenyaya idzodzi because dziri kuitika. That would help to increase awareness before the civil society organizations come in to increase awareness. Then secondly, kune varimo who are living in these circumstances at GBV, trukuti speak out, get help. Then kune vamwe vari kuzivawo vamwe vari kurarama in those situations. Trukuti usatye kunomuudza kwaanokwanisa kuwana rubatsiro and to push them. Then takatarisa isusu vechidiki, vamwe vacho kunyanya those who are orphaned or vari vulnerable, tinotya kuti tikazoripota, saka tinozotangira papi kana kuti ndinochengetwa nani. Tiri kutiwo kune vachidiki ivavo, try to find help. And number two, let's come up with initiatives as young people anotibatsira kuti tigovawo economically stable or rather sustainable in the long run. Nokuti pamwe pacho kushaya zvekuita kana pekutangira ndokunoita kuti tirambe tiri musituation iyoyo, chingoti manje ndikazoripota ko vakazoenda ndinotariswa nani. So I'm mainly encouraging kunyanya young girls and women kuti the economy is there for everyone to participate in. Saka iwewo find your space, find somewhere paunotangirawo, and don't be afraid to report. Okay, thank you. So there you have it, Zimbabwe. This is NAYO Zimbabwe Radio in partnership with Accountability Lab Zimbabwe, live on Zimbabwe Daily. Thank you for watching, and you can join us through all our social media platforms, Facebook, Twitter, and YouTube. Thank you for watching.